As I had already promised you, once we complete direct speech and reported speech, we will start active and passive voice. Okay, so these two topics are two pillars of English grammar: direct speech and reported speech, and active voice and passive voice. Why? Because in these two topics, we will have a lot of examples which deals with change in tenses. Tense change தான் நிறைய இந்த direct speech and reported speech as well as in the active and passive voice. In both these topics, we will play a game with the change of tenses. It is actually a game, I would say, because we keep on changing the tenses from one tense to another tense. So if you want to learn these two topics, you must be thorough in tenses. Okay, so I don't know how many of you are very good at tenses. Still, you know that there are 12 tenses. We had already discussed that in our classes. I think we consumed 3 hours. We took 3 Sundays to complete the tenses topic. Do you remember that? One class for present tense alone, one class only for past tense, and one class only for future tense. So we had a detailed discussion about tenses maybe 4 or 5 months back. Okay, so just we anyways in during while discussing these topics, while discussing this section, I will also be giving you some hints. Okay, what is simple present, what is simple past. I will be helping you to recollect all those tense structures and the uses of those tenses. I will be helping you, don't worry about that. Okay, still try to maintain a kind of try to maintain a regular checking. Okay, like you can keep focusing on learning tenses. Okay, so keep an eye on learning tenses always, because tense change தான் வந்து இந்த direct speech reported speechலையும் active and passive voiceலையும் மெயினாக வருது. ஓகே, மற்ற விஷயங்கள் இருந்தாலும் டென்ஸோட அந்த சேஞ்ச், அந்த கன்வர்ஷன், இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்லேருந்து சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு போகும், ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ்லேருந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு போகும். ஸோ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு check in today's class. Okay, so first of all, let me tell you what is meant by direct speech. See, direct speech is something that involves a conversation between two people. Okay, for example, I am speaking to you right now. Okay, imagine, let me take one girl, Lakshana. Okay, I am speaking to Lakshana and I am telling Lakshana, you are a good student. Simple sentence, you are a good student. Okay, so this statement or this sentence was spoken by the teacher to Lakshana, right? So I told Lakshana that you are a good student. Okay, so what Lakshana does, she goes to home and then she tells the same thing to her mother. Amma, ma'am சொன்னாங்க I am a good student அப்படின்னு. So what she is doing, what I told Lakshana, she is reporting it to her mother. Got it? What I told Lakshana, what I said to her, she is reporting the same thing to her mother or father. So direct speech is the narration in which the speaker's words are exactly presented the same way, without any kind of interruption or interference. Whatever I am telling to that girl is called direct speech. And what is indirect speech? Indirect speech, reported speech, இது ரெண்டுமே சேம் தான். indirect speech அப்படினாலும் reported speech அப்படினாலும் ஒரே சேம் விஷயம் தான். ஓகே, in some textbooks you will find it reported, in some textbooks it will be indirect. அப்போ அது ரெண்டும் ஒரே ஆளு தான். ஓகே, so what is indirect speech? When the direct speech is reported to a third person. இங்கே நான் ஒரு person, Lakshana ஒரு person. Now Lakshana is going back to home and she is reporting this conversation to her mother or her father. That is called reported speech. Okay, so what are the differences between direct speech and reported speech? First thing, we will change the tense. When the direct speech is in simple present tense, the reported speech will be in simple past tense. One example, or if the direct speech is in present continuous tense, the reported speech will be in past continuous tense. Likewise, we have a lot of examples like this. I will explain this once we complete the introduction part. Introductory part முடிஞ்சு நமக்கு அது பார்க்கலாம். Okay, so then what is the next change அப்படின்னா, tense change மட்டும் கிடையாது, the subject also changes. For example, I becomes he, she, it, etc. direct speechல I அப்படின்னு இருக்கிறது indirect speechல reported speechக்கு போகும்போது he, she, it இதே தான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்.
அதே மாதிரி you அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் வந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டோல்ட் நோ you are a good student. அப்போ அதை அவ வீட்டில் போய் சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவா? The teacher said that I am a good student. இல்லைன்னா I was a good student. அந்த மாதிரி. அப்போ யூன்னு சொல்லி நான் லக்ஷனாவை அட்ரஸ் பண்ணினதை அவள் வீட்டில் போய் சொல்லும்போது நான் அப்படின்னு ஆயிடும் இல்லையா? You are a good student அப்படின்னு நான் if I tell you you are going back to home and you are telling நான் ஒரு good student அப்படின்னு மேம் சொன்னாங்க. So that நான் is nothing but I. இல்லையா? So you becomes I becomes he, she or it. And coming to plural subjects, we அப்படின்னு வந்ததுன்னா it will change into they. That I will explain. First person to third person conversion எப்படி வருதுங்கிறது. So you should also know pronouns. Pronouns வந்து we said that there are totally 3 different persons in pronouns. First person, second person, third person. If you don't know, please write it. First person we have I and we. First person na I, we. I is singular, we is plural. First person singular is I, first person plural is we. Now coming to second person. Second person singular and plural both are you only. Second person you, you. First one is singular, second one is plural. So first person la singular is I, plural is we. Second person la singular is you, plural is also you. Now coming to third person, singular is he, she, it. Third person singular is he, she, it. And third person plural, they. So totally we are covering all the 7 pronouns. I, you, they, we, he, she, it. Ella 7 vandadhu illaya? So I, we, first person. You, second person. He, she, it, they, third person. Got it? So இந்த ஒரு conversion நல்லா தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா this topic is very easy for you. Okay, so I, we, first person. You, you, second person. He, she, it, they, third person. So you can see that I அப்படின்னு direct speech ல வந்ததுன்னா you will change it into he or she or it in the reported speech. He இல்லைனா she இல்லைனா it இந்த reported speech ல மாத்துவோம். இனி you அப்படின்னு டைரக்ட் ஸ்பீச்ல வந்தது வச்சுக்கோங்க, you are a good student or you look beautiful அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுன்னா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல you will change it to I looked beautiful or I was a good girl அந்த மாதிரி மாறும். அண்ட் இப்போ லாஸ்ட் வீல வந்தது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனு செட் we are friends. அப்போ அதை ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அனு செட் that they were friends. அப்போ we changed to they. இப்போ we are அப்படிங்கிறது they wereன்னு ஆயிடுது. அப்போ ஆர் எப்படி வேர் ஆச்சு? அதை நம்ம டென்ஸ் சேஞ்சிங்ல படிப்போம். ஆர்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், வேர்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்லையா? அதுதான் நான் சொன்னேன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்டா மாறும். அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அப்படியே எல்லா கேஸ்லயும் அதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு கீழே வரும்போது தான் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் an introductory part or this is a basic idea about direct speech and reported speech. So now you can see direct speech is the mode of narration in which the speaker's words are presented exactly the way they are said by using quotation marks. Okay, so direct speech is the mode of narration. Narration is பேசுறது, பேச்சு. In which the speaker's words, who is the speaker now? I am the speaker. In which the speaker's words are presented exactly the way, without any modulations, எந்த விதமான interruptions எதுவுமே இல்லாம, குறுக்க எதுவுமே இல்லாம நான் வந்து எக்ஸாக்டா நான் என்ன பேசுறேனோ அந்த பேசுறது தான் டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது. அண்ட் டைரக்ட் ஸ்பீச் will always be inside quotes, quotation marks. You know what are quotation marks, right? Inverted commas அப்படிம்போம்ல, that is called quotation marks. Double inverted comma தான் நம்ம டைரக்ட் ஸ்பீச்ல எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவோம். ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுக்கு கோட்ஸ் வேண்டாம், டைரக்ட் ஸ்பீச் தான் நம்ம கோட்ஸ்ல போடுவோம். So some people say quotes, sometimes we say inverted commas, both are same. Always you should use double inverted commas for direct speeches. Now look at the following sentence. Jagat said, I study mathematics in school. So this is an example. You can see Jagat said, I study mathematics in school. So Jagat is a boy. He is telling that he studies mathematics in school. So this is an example for a direct speech. So in the direct speech la என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம்னா, there are some rules to write direct speech. மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச் கொடுத்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண தான் எக்ஸாம்க்கெல்லாம் வரும்.
Question will be in the direct speech. You will have to change it to reported speech. But in SSLC question paper, I saw in Tamil Nadu SSLC question paper, reported speech was given, and the paper in the question they asked you to convert it into direct speech. அப்போ ஈச் அதர் ரெண்டும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கிறது நல்லது. ஓகே, இப்போ டைரக்ட் கொடுத்து ரிப்போர்ட்டட் கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்பவுமே மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி கொஷின் தான் வரும். ரிப்போர்ட்டடை கொடுத்து டைரக்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறதும் சம்டைம்ஸ் தே ஆஸ்க். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, டைரக்ட் ஸ்பீச் டு ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் கன்வர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி கிளியர் அபவுட் திட். Okay, so let's see. Jagat said, I study mathematics in school. So this is a direct speech. First rule, in the above sentence, the words within inverted commas are called quoted speech. Okay, so this direct speech is also called quoted speech. Why they call quoted speech is because it is given inside the quotes. Quotes குள்ள கொடுக்கறதுனால நம்ம இதை என்ன சொல்றோம், quoted speech அப்படிங்கிறோம். Okay, the verb that tells us about the quoted speech is known as the reporting verb. So what is meant by reporting verb அப்படின்னா, you can see here Jagat said. Jagat said. The said அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா, that is called the reporting verb. Told, sometimes we say Jagat told I study mathematics in school. Saidக்கும் toldக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. saidனாலும் சொன்னான், toldனாலும் சொன்னான், அந்த திங் தான். So told or said. Okay, so Jagat said I study mathematics in school. அந்த saidங்கிற வேர்டு தான் வந்து it is called the reporting verb. Reporting verb. Okay, so first we studied what is quoted speech. Second point is reporting verb. Now what is the third rule? Let's see. We use either a comma or a colon to separate the quoted speech and the reporting verb. So quoted speechக்கும் reporting verbுக்கும் நடுவில் you can see one comma, right? Jagat said, comma, and then only the quotes are starting. So there will be either a comma or a colon to separate the quoted speech and the reporting verb. Colon means this one, 2 dots. But in most of the textbooks you can see comma only. So you can understand like this. We use a comma or colon to separate the quoted speech and reporting verb. And now the last rule to write a direct speech. The first letter of the quoted speech always begins with a capital letter. Very, very important rule. The first letter of the quoted speech, it always begins with a capital letter. So you can see here Jagat said, I study mathematics in school. First letter I caps la thane irukku, it is in capital letter. இப்போ அது மாதிரி you look beautiful அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா that you ஓட y should be in capital. They are friends அப்படின்னா they should be, they ஓட t வந்து capital இருக்கணும். So the first letter of the quoted speech should be always in capital letter. So these are the 4 main rules to be followed while writing a direct speech. First, there must be a quoted speech. Next, there must be a good reporting verb, proper reporting verb. Then thirdly, there must be a comma or colon to separate the reporting verb and quoted speech. The fourth rule, the direct speech will always start in capital letter. That is, the quoted speech will always start in capital letter. Okay, so these are some common examples for direct speeches. Okay, can somebody read these examples? Can someone read these examples? Yes, Lakshana. Yes, Lakshana. Rishi said, I know English. Kumar said, tomorrow is max exam. The teacher said, practice make a man perfect. Anu said to Atul, said, study well for the exams. Meena said to Manu, go and wash your hands. Take the medicines on time, said the doctor. The doctor said, take the medicines on time. Wish you a happy married life. Greeted my friend. Very good. Okay, now you are reading well. Okay. Thank முன்னாடி you, ma'am. பார்க்கும்போது now you are reading well. Now you are in which grade, Lakshana? 5th, ma'am. 5th grade. Okay, okay. Very good, ma. So you can see here, Rishi said, I know English. So Rishi said is the reporting verb. I know English. That is the quoted speech. அப்போ இது எல்லாமே டைரக்ட் ஸ்பீச் தான். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே டைரக்ட் ஸ்பீச் தான். இப்போ ரிஷி செட் முடிஞ்சு ஒரு கோமா கொடுத்துட்டு தான் கோட்டட் ஸ்பீச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், குமார் செட் டுமாரோ இஸ் மேக்ஸ் எக்ஸாம். ஸோ டுமாரோ பாருங்க, டுமாரோவில் டி கேபிட்டல் லெட்டரில் தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ த கோட்டட் ஸ்பீச் ஆல்வேஸ் பிகின்ஸ் இன் கேபிட்டல் லெட்டர் ஒன்லி. Next one, the teacher said,
Practice makes a man perfect. It's not make a man. Okay, makes a man. Practice makes a man perfect. Practice is singular. இப்போ singular வரும்போது verbum singular இருக்கணும். Makes. Practice makes a man perfect. Okay. Next is Anu said to Atul. Anu said to Atul. அப்போ first 3 examples-ல நமக்கு வந்து said ன்னு மட்டும் இருந்தது. இங்க said to Atul. அப்போ இங்க ஒரு object வருது இங்க. First 3 examples-ல subject மட்டும்தான் இருந்தது. Subject verb. Rishi subject said verb. அப்புறம் குமார் subject said verb. The teacher subject said verb. ஆனா இங்க எப்படி அனு said அது subject verb to Atul. அப்ப Atul வந்து ஒரு object வருது. So some cases may have objects also. சில sentences-ல object இருக்காது. Okay. So Anu said to Atul, study well for the exams. So study capital letter. Okay. Next one. Meena said to Manu, go and wash your hands. Next one. Take the medicines on time, said the doctor. இதே நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? The doctor said take the medicines on time. Yes, Lakshana, do you have any doubts? No, ma'am. You raised your hands by mistake. Okay, no problem. So, you can see here, the quoted speech comes first. இங்க take the medicines on time. இங்க quoted speech first வந்துட்டு அப்புறம் reporting verb வருது. Said the doctor. அப்ப இப்படி எழுதலாமா? Yes, of course you can write like this also. Or நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? The doctor said take the medicines on time. அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் அந்த quoted speech-க்கும் reporting verb-க்கும் நடுவில் என்ன இருக்கணும்? ஒரு கோமா இருக்கணும். அதுதான் மெயினா. quoted speech capital letterல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். quoted speech கோட்ஸுக்குள்ள இருக்கணும். இதுதான் நம்ம அங்க பார்க்கணும். ஓகே. Now the last one, wish you a happy married life, greeted my friend. Okay, so now you can see again, wish you a happy married life is the quoted speech. Quoted speech முதல்ல வந்துட்டு அப்புறமா greeted my friend அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும். இல்லை இது திருப்பி எழுதுறதுன்னா எப்படி வரும்? நான் அந்த ஆர்டர்ல ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போட்டேன்னா எப்படி வரும்? Can you try? First reporting verb வந்து அப்புறம் quoted speech வருதுன்னா அப்ப எப்படி எழுதலாம்? See, I will give you one more clue. The doctor said take the medicines on time. இப்படியும் எழுதலாம். Take the medicines on time, comma, said the doctor. இப்படியும் எழுதலாம் சொன்னேன். அப்ப அதே மாதிரி wish you a happy married life, greeted my friend. இதை திருப்பி எப்படி எழுதலாம்? My friend greeted, wish you a happy married life. That's it. My friend greeted, comma, wish you a happy married life. Okay, நீங்க எல்லாரும் இதான் சொல்ல வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so that is the answer. So, one more question. இங்க reporting verb என்ன word? Said இல்லை, told இல்லை. அப்ப பின்ன வேற என்ன word? What is the reporting verb in this sentence? Yes, Greeted. 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 Very good, very good. Bhagya Ram, உங்க name என்னது? Karthik Stesivaram. Karthik. Okay, where are you from? எந்த ஊரு? Kanuvai. கோயம்புத்தூர் சொல்லுங்க. அது எங்க? கோயம்புத்தூரா? கரூர். கோயம்புத்தூர் மேடம். Coimbatore. Okay, fine. Okay, very good. So, greeted is the reporting verb here. அப்ப greeted அப்படிங்கிறது ஒரு reporting verb. அப்ப நம்ம நினைச்சுப்போம், see, 2-3 டைப் reporting verb தானே இருக்கு. said, told, asked. இது மட்டும் இல்லை, நமக்கு வேற நிறைய இருக்கு. greeted, explained, informed, advised, அது மாதிரி interrupted, denoted, depicted, அந்த மாதிரி நிறைய suggested, recommended, இப்படி நிறைய reporting verbs இருக்கு. ஆனா நம்ம very commonly used 3 reporting verbs எதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டா, the 3 most commonly used reporting verbs are said, told and asked. Said, told and asked. Why? Because said, told தான் mostly school level இல்லைனா college levelல school levelல வர questions எல்லாமே இந்த said, told இதுல தான் வரும். இந்த டைப்ல தான் வரும். asked அப்படிங்கிறது வரும். எதுக்குன்னா asked வந்து நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இப்போ Anu said study well for the exams. Anu told Atul study well for the exams. இதெல்லாம் வந்து said, told எல்லாம் நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்சஸ்க்கு. ஆனால் அந்த asked அப்படிங்கிறது எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? asked அப்படின்னா கேட்டான். அப்ப அங்க என்ன டைப் கொஸ்டினா இருக்கும்? அங்க என்ன மாதிரியா இருக்கும்? கொஸ்டினா இருக்கும். அங்க இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், do you like chocolates? இது ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச். do you like chocolates? Anu asked Atul, do you like chocolates?
அப்போ இதை ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அனு ஆஸ்க்டு அதுல் இஃப் ஹீ லைக்டு சாக்லேட்ஸ். அப்போ அது ஆஸ்க்டு அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா அது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, அந்த கொஸ்டினை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். டைரக்ட் ஸ்பீச்னா எப்போவுமே ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடிகிற சென்டென்ஸாகவே வரணும்னு கிடையாது. இட் கேன் ஆல்சோ பி கொஸ்டின்ஸ், இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் வரலாம். ஓகே, எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ் வர சான்ஸ் இல்லை, தட் இஸ் ஆல்சோ பட் பாசிபிள். ஓகே, இப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எந்த சென்டென்ஸ் வந்தாலும் we must be able to report it. Okay, now what is meant by indirect or reported speech? Let's see. Indirect speech is the mode of narration in which the exact words of the speaker are reported in the words of a person who reports it. So, as I told in the previous example, if I tell you you are a good student, you go and report it to your mom or dad at home. So it is the mode of narration, it is the way of narration in which the words of the speaker, means நான் என்னோட words are reported in the words of a person who reports it. நான் சொன்ன words வந்து Lakshana is reporting in her own words to her mother or father. So indirect speech is the mode of narration in which the exact words of the speaker are reported in the words of a person who reports it. சிம்பிள், நான் சொன்ன கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுட்டு அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் போய் வேற ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறீங்க, அந்த கன்வே பண்ணுறது தான் வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். ஓகே, ஸோ த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் வுட் பி லைக் திஸ். ஓகே, வாட் வாஸ் த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்? திஸ் ஒன். Jagat said, I study mathematics in school. So you can see here, Jagat said. Said is the reporting verb. Reporting verb வந்து past tenseல இருக்கு, said அப்படின்னு இருக்கு. And direct speech, quoted speech வந்து I study mathematics in school. இது என்ன tense இது? I study mathematics in school. நான் ஸ்கூல்ல மேக்ஸ் படிக்கிறேன். What tense is this? என்ன tense இது? I study maths in school or mathematics in school. சொல்றியா? What tense is this? Yes, Mohita, do you want to try? Present tense. Present tense, that is simple present tense. Okay, simple present tenseல நான் ஸ்கூல்ல மேக்ஸ் படிக்கிறேன், இல்லை நான் ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன், it's a simple present tenseல வர sentence. Okay, so what happens now? I am reporting this in this way. See, Jagat said that he studied mathematics in school. Jagat said that he studied mathematics in school. So what happens here? Here the tense of the sentence changed from present tense to past tense. அப்போ எதனால அப்படி சேஞ்ச் பண்றோம்? I study mathematics in school அப்படிங்கறது he studied mathematics in school. ஃபர்ஸ்ட் I எப்படி he ஆச்சு? ஜகத் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயோட நேம், அப்போ அங்க ஹீன்னு யூஸ் பண்றோம். ஜனனி அப்படின்னு இருந்திருந்தா அப்போ ஜனனி இல்லைன்னா ஜகதா அப்படின்னு ஒரு ஃபீமேல் நேமான ஷீ யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஐ ஸ்டடி அப்படிங்கிறது ஸ்டடீடு நேம் மாறுது. பிகாஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா செட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் வர ஒரு வேர்டு இல்லையா, சேயோட பாஸ்ட் டென்ஸு செட். அப்போ அதனால என்ன ஆகும்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்சு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்தால் நம்மளை அதை ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. If the reporting verb is in the past tense, then the quoted speech should be changed from simple present tense to simple past tense. So here you can see the tense changed from present tense to past tense. Okay, so இப்போ வந்து you will see what are the differences between direct speech and indirect speech. Okay, this is also an important part. After that we will check the rules. Difference between direct and indirect speech என்னதுன்னா, இப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ரூல் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு கீழே இருக்கிறதையும் படிங்க, இன்டைரக்ட்லி இருக்கிறதையும் படிங்க. ஓகே, ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் ஆராதனா. ஆராதனா டைரக்ட்ல ஒன்று படி, இன்டைரக்ட்ல ஒன்று படி, அந்த மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Okay, ma'am. Direct speech. Quoted speech is placed within inverted commas. Indirect speech. No inverted commas are used. ஓகே ஓகே ஃபைன். அப்போ கோட்டட் ஸ்பீச் இஸ் பிளேஸ்டு வித் இன் இன்வெர்டட் கோமாஸ். இது எங்க? டைரக்ட் ஸ்பீச்சில். கோட்டட் ஸ்பீச் வந்து இன்வெர்டட் கோமானா தெரிஞ்சது இல்லையா, அந்த கோட்ஸ் போடுறோமே, டபுள் இன்வெர்டட் டபுள் கோட்ஸ், அதை தான் அங்கே மீன் பண்ணுறது. இன்வெர்டட் கோமா அப்படிங்கிறாங்கன்னா, கோமானா இப்படி போடுவோம் நம்ம, அதை தலை கீழே போடுறது தான் இன்வெர்டட் கோமா. இப்போ நம்ம கோமா போடுறோம் இல்லையா,
இப்போ அனு கோமா மனு கோமா சாம் கோமா 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 போட்டு போடுறோம் இல்லையா, அந்த கோமாவே தலை திருப்பி போடுறது தான் வந்து இன்வெர்டட் கோமா. இன்வெர்டட் தான் பேசிக்கலி என்னது, தலை கீழேன்னு அர்த்தம் மீனிங். ஓகே, மேக்ஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க இப்போ டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷன் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷன் எல்லாம் சொல்லி படிப்பீங்க. இன்வர்ஸ்னா பேசிக்கலி தலை கீழேன்னு மீனிங். இப்போ இன்வெர்டட் கோமானா கோட்ஸ். இது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கோட்ஸ் வேணும். ஆனால் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கோட்ஸ் வேணுமா? See here, Jagat said that he studied mathematics in school. Did we use any quotes here? No, ma'am. No quotes. So there is no need of inverted commas in indirect speech. Okay, first rule. Yes, Lakshana, you can read the second rule. The direct speech, the reporting verb and the quoted speech are separated by a comma or a colon. Indirect speech, no comma or colon is used. Yes, direct speech la we separate the reporting verb and quoted speech using a comma or a colon, but in indirect speech we don't use anything. No comma, no colon. Okay, here again see, there is no comma, no colon, only full stop. Okay, now third difference. Yes, let me call someone. Rakshan, you can read the third one. Rakshan. No conjunction is needed. Conjunction that is used to join the main sentence with the contents of the quoted speech. Okay, so in direct speech we don't use any conjunctions. Conjunction, you know, linking words are called conjunctions. In direct speech we don't want any conjunction, but in reported speech we have to use a conjunction, that is that. Conjunction that is used to join the main sentence with the contents of the quoted speech. So you can see here, Jagat said that he studied mathematics in school. Inga theriyudha and that. It's not compulsory, ஆனால் that வச்சு எழுதினா கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஜெகத் said he studied mathematics in school அப்படியும் எழுதலாம். that வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும். ஓகேயா? Yes. So, but conjunction is not used in direct speech. Reported speech la conjunction. Yes. Now the fourth one. Jenny, you can read the fourth one. Jenny, are you there? There can be, yes, ma'am, yes, ma'am. Yes. There can be two different tenses in a single sentence. In indirect speech? Okay, ma'am. The tense of the verb of the reported speech is changed to match the tense of the reporting verb. Okay, okay. So here you can see, in direct speech there can be two different tenses in a single sentence. இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா see direct speechல பாருங்க, ஜெகத் said I study mathematics in school. அப்போ இங்க said அப்படிங்கிறது past tenseல இருக்கு, I study mathematics in school வந்து present tenseல இருக்கு. அப்போ direct speechல ஒரே sentenceல ரெண்டு different tenses வருது. ஆனா reported speechல அப்படி இல்லை. ஜெகத் said that he studied mathematics. அப்போ the whole sentenceமே ஒரே tenseல இருக்கு இல்லையா? That is the next difference. There can be two different tenses in a single sentence, but in reported speech the tense of the reporting verb of the reported speech is changed to match the tense of the reporting verb. Say அந்த quoted speech ஒரு டென்ஸும் reporting verb ஒரு டென்ஸும் அங்க சேமா இருக்கணும். ஓகே, இது வந்து எல்லா கேஸுக்கும் அப்ளிகபிள் கிடையாது, ஒரு சில கேசஸ்க்கு இது வருது. ஓகே, இப்போ சிம்பிள் பாஸ்ட் இப்போ ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு தான் இது சொல்றாங்க. Okay, next one, the last rule. Yeah, let me call Karthik. Can you read the last rule? Yeah. Pronoun. The pronoun of the Quoted speech. quoted speech is in the first person Singular. singular. I. First person singular na I in mean. I. I. Okay. I. Okay. Now you can read in the indirect speech. The Personal. the personal Pronoun. pronoun Is is changed from the first person singular pronoun of the to the To the third person singular
Pronoun. 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 Okay. P R O noun person. Okay. In which class you I are studying, Karthik? Sixth B2. Sixth sixth standard. standard. Hmm. Sixth Yes, madam. standard. Okay. Madam, sir. Sixth Yes, standard ma'am. or seventh? Sixth standard, madam. Yes, Sixth madam. standard. Okay, okay. So you should improve your reading skills. Hmm. Okay. So reading வந்து கொஞ்சம் கூட improve பண்ணணும். சரியா? So என்னன்னா Okay, இன்னும் madam. நிறைய Okay, madam. small Sir. story Okay, books madam. எல்லாம் read பண்ணணும். குட்டி குட்டி story Yes, books madam. அந்த மாதிரி Uh-huh. you have to read and improve your reading skills. Okay? Good. Yes, madam. Okay, okay. So you can see here the pronoun of the quoted speech is in the first person singular in direct speech. So direct speechல பாத்தீங்கன்னா இந்த quoted speechல வர pronoun mostly நமக்கு வந்து இந்த quoted speech ஐல ஸ்டார்ட் ஆகிற கேசஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ I study mathematics in school, I go to school every day, இதெல்லாம் வந்து ஐல ஸ்டார்ட் ஆகிறது. ஆனா இது indirect speechக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது the personal pronoun I is changed from first person singular than the I. First person singular na I to the third person singular. Third person singular na யாரெல்லாம்? Yes, கொஞ்சம் முன்னாடி நான் சொன்னேன். யாரெல்லாம் third person singularல வருது? If you have taken the notes, then you will know that. First person singular is I. Second person is you. Third person singular? He, she, it, they. Very good. He, she, it. They வராது. they வந்து plural. Okay. So Yes, singularல வந்து he, she, it மட்டும் வரும். அப்போ I வந்து நம்ம heயோ sheயாவோ இட்டாவோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Change பண்ணிக்கலாம். These are the fundamental differences between direct speech and indirect speech. So now we will see when you are changing a sentence from direct to indirect speech. When we change the narration of a sentence from direct speech to reported speech, we need to change the tense of the verb of the indirect speech to match the tense of the reporting verb. So the following table shows how the tense of the verb changes in indirect speech. So first நம்ம இந்த table தான் பார்க்க போறோம். Okay. So this table வந்து இவ்வளோ பெரிய டேபிளாக இருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம், ரொம்ப ஈஸி தான். கன்வர்ஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான் இதில். சரியா? இப்போ இதில் என்ன கேஸ்னா எல்லா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸுமே எந்த டென்ஸில் தான் இருக்குது? எல்லா கேசஸ்லையும் பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4 5 எல்லாம் சிம்பிள் பாஸ்ட். எல்லா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ஸும் சிம்பிள் பாஸ்டில் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து என்ன சேஞ்ச் வரப்போகிறது? இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இன் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்ன சேஞ்ச் வரப்போகிறது அதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. டைரக்ட் ஸ்பீச் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்ததுன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சேஞ்சஸ் டு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே. இப்போ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கும். சென்டென்ஸை வந்து நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் இன்டு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். So there is one example also. Simple present changes to simple past. This is the first rule. Yes, we have an example. Yes, Gopalakrishnan, can you read the example? The first examples, first two. Are you there, Gopalakrishnan? Okay, Mohita, can you read the examples? Yes, ma'am. Jagat said, I love my country. Direct speech. Jagat said that he loved his country. Indirect speech. Loved his country. Okay, loved. So, yeah, Jagat said, I love my country. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் இன் டைரக்ட் ஸ்பீச். ஜெகத் சொன்னான் ஐ லவ் மை கண்ட்ரி அப்படின்னு. இதை நான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அப்போ ஜெகத் செட் தேட், தேட் கன்ஜங்ஷன் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ அந்த தேட் கூட நான் போட்டுக்கிறேன். ஜெகத் செட் தேட் ஐ லவ் மை கண்ட்ரி எப்படி மாறி இருக்கு? ஹீ லவ்ட் ஹிஸ் கண்ட்ரி. அப்போ என்னாச்சு? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்த லவ் வந்து சிம்பிள் பாஸ்டில் லவ்டுன்னு மாறிட்டு. ஸோ if the reporting verb is in simple past tense, said simple past tense, simple present tense changes to simple past tense. அப்போ Jagat said that he loved his country. DS na direct speech, IS na indirect speech. RS னு கூட சொல்லலாம் reported speechங்கிறதுக்கு. சரியா? அப்போ Jagat said that he loved his country. he ஆனது எதனால? Jagat அப்படிங்கிறதுனால. Okay. Now the next one, again reporting verb is in simple past. Present continuous tense changes to past continuous tense. Present continuousல வந்து direct speech இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன மாற்றிக்கணும்? past continuousக்கு மாற்றிக்கணும். Yes, Gopalakrishnan, you can read the second one. Yes, ma'am. Jagat said, I am enjoying my holidays. Indirect speech. Jagat said that he was enjoying his holidays.
வெரி குட். ஸோ ஜெகத் செட் ஐ ஆம் என்ஜாயிங் மை ஹாலிடேஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் சொல்கிறாங்க. இதை நான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு மாற்றும்போது ஜெகத் செட் தட் ஹீ வாஸ் என்ஜாயிங் ஹிஸ் ஹாலிடேஸ். அப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்ச்டு டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ஓகே, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் பாஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு. சிம்பிள் பாஸ்ட்லேயே இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறது? சிம்பிள் பாஸ்ட்லேயே ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பும் இருக்குது, டைரக்ட் ஸ்பீச்சும் இருக்குது, ரெண்டு ஒரே டென்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்தால் சேஞ்ச் இட் இன்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா என்னது? வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர்? எனி ஐடியா? I will help you if you don't know. But you should try to answer. You have to try. Even if it is wrong, if it goes wrong, no problem. You should try, but what is the structure of past perfect tense? If it's wrong, no problem, yaar. I will help you, but you have to answer. இவ்வளோ டென்ஸ் டீட்டெயில்டாக எடுத்திருக்கேன். நான் சொன்னேன் 3 கிளாஸ் எடுத்து நான் டென்ஸ் டீச் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படி மறக்க முடியாதது. அந்த மாதிரி ஒரே கிளாஸில் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. நான் 3 கிளாஸில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் டென்சஸ். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு? எல்லா சென்டென்ஸுக்கும் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்? எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்லையும் ஃபஸ்ட்டு யார் வருவாங்க? சப்ஜெக்ட் மேம். அடுத்தது சப்ஜெக்ட் ஆச்சு. அடுத்தது என்ன வரும்? சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சா அடுத்தது என்னடா? verb. வெரி குட். ஓகே, அந்த பையன் சொல்றான் பாரு verb. ஓகே, verb இங்க என்ன ஃபார்ம்ல வரும்? பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அப்ப பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கெல்லாம் verb என்ன ஃபார்ம்ல வரும்? had or had plus verb ஓட என்ன ஃபார்ம்? சப்ஜெக்ட் plus had plus past participle. அப்ப அது என்ன ஃபார்ம்? v1 v2 v3 V3. v3 ஃபார்ம். சப்ஜெக்ட் plus had plus v3 plus லாஸ்ட்ல என்ன வரும்? SVO ஓ என்னது? Object. சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஹேட் பிளஸ் v3 பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இதுதான் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர். ஹேட் பிளஸ் v3 அது தெரிஞ்சாலே போதும். சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக், அது அங்கேயே தான் இருக்கும். எல்லா டென்ஸ்லையும் வரும் அது. சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிகினிங்ல எண்ட்லையும். ஹேட் பிளஸ் v3 அதுதான் மெயினாக தெரியணும். அப்போ சிம்பிள் பாஸ்ட்ல ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச் வந்தா சேஞ்ச் இட் இன்டு பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். எஸ் மோஹிதா, யூ கேன் ரீட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். Third one now, ma'am. Yeah, third one. Jagat said, I enjoyed my holidays. Jagat said that he had enjoyed his holidays. பாத்தீங்களா? I enjoyed my holidays na simple past tense. Jagat said that he had enjoyed, had plus v3, had enjoyed his holidays. அப்போ simple past changed into past perfect tense. இப்போ தெரிஞ்சுதா? ஓகே, இனி இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணாத ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இப்போ வந்தது வச்சுக்கோங்க. டைரக்ட் ஸ்பீச்சே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில். ஜெகத் செட் ஐ ஹேட் என்ஜாய்டு மை ஹாலிடேஸ். அப்படி ஒரு கேஸ் வந்ததுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக நமக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக தான் வைக்க முடியும். அதில் எந்த சேஞ்சும் கொண்டு வர முடியாது. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்? ஜெகத் செட் தட் ஹீ ஹேட் என்ஜாய்டு ஹிஸ் ஹாலிடேஸ். இதே ஆன்சர் தான் அங்கே வரும். எதனாலனா நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் வந்து இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸு, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எதுவும் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியாது. அப்படி அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் நம்மளால் எழுத முடியாது. அதனால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாகவே தான் நாங்கள் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். சரியா? நவ் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் கேஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சேஞ்சஸ் டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, இது வந்து பாசிபிளான ஒரு கேஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்தால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாறும். சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்தாலும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாறும். எஸ். Aradhana, you can read the fourth one. Yes, ma'am. Simple past. Present perfect change to past perfect. Changes. Okay. Jagat said, I have finished my homework. Jagat said that he had finished his homework. Okay, so present perfect la you can see I have finished my homework. Have plus v3 or has or have plus v3 வந்து present perfect tense. Past perfect la had plus v3. So Jagat said he had finished his homework. So present perfect past perfect க்கு மாறும். Past perfect வந்தா past perfect லயே exist ஆகும். Okay. Now one more case. Simple past tense la reporting verb இருக்கு. Simple present tense used to express a habitual action or universal truth remains unchanged. Means
இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்னு நான் சொன்னேன். ஆனால் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் வந்து நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நம்மளோட டே டு டே ஹேபிட்ஸு ருட்டீன் அதுக்கு மட்டும் இல்லை இல்லையா, டு எக்ஸ்பிரஸ் சம் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ், யூனிவர்சல் ஃபேக்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த எர்த் இஸ் ப்ளூ இன் கலர் அப்படின்னா அது ஒரு யூனிவர்சல் ஃபேக்ட். நான் எர்த்து எல்லோ கலர்னு சொன்னால் அது பீப்புள் வில் திங்க் ஓ ஷீ டசன்ட் நோ எனி திங் அபவுட் எர்த்துன்னு. அது மாதிரி த மில்க் இஸ் ஒயிட் இன் கலர், அது வந்து ஃபேக்ட், உலக தத்துவம், அது எல்லாருக்கும் தெரியும் மில்க் இஸ் ஒயிட் இன் கலர் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரிக்கு டென்சஸ், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸுக்கு இன்ஸ்டன்சஸ்க்கு ஆல்சோ வி யூஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஒன்லி. அந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் இப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்தது. இப்போ சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் 100 டிகிரி செல்சியஸ், இது நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்பீங்க. அப்போ இதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அது என்றைக்கும் மாறாது, மாறவே மாறாது, என்றைக்கும் ஒன்று தான் அது. ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்ட் ஸ்பீச் வரும்போது நம்ம டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே அதை ரிப்போர்ட் பண்ணி எழுதினா போகிறோம். I have given 2 examples here. See, Jagat said, yes, I think somebody can read. Jenny, you can read the example. Jenny, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please read it. Ma'am, fulla, ma'am. Fulla, நான் என்ன ரீட் பண்ண சொன்னேன் அதை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. What I asked you to read. Are you listening? Yes, ma'am. So which one am I teaching now? Which one I am teaching now? Ma'am, fourth one. Not the fourth one. I have reached the fifth one. You have to be attentive in the class. Okay? Okay, ma'am. Okay. You read the examples. Jagan said, I work for the government. Said. See, said அப்படின்னு ஒரு pronunciation கிடையாது. Said. நான் எவ்வளவு ரிப்பீட் பண்ணி சொல்றேன். Said. Okay? மறுபடியும் read பண்ணுங்க. Repeat it. Jagan said, I work for the government. Said இல்லடா, said. 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 Jagan said that he works for the government. The teacher said the sun rises. அது வேண்டாம். Yes, ma'am. Jagat said I work for the government. So this is a reality. If someone says that I work for the government or I work for the I work for the NGO or I work for the central government, அப்படியெல்லாம் சொல்றது, that is a reality. It is a fact. Okay, it's a universal fact. For example, I am a teacher. That is a universal fact. Okay, எல்லாருமே whoever knows me will know that I am a teacher. Likewise, இந்த மாதிரி யூனிவர்சல் ட்ரூத் எல்லாம் வந்ததுன்னா அப்படியே அதை டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாமல் எழுதுறது. ஸோ ஜெகத் செட் தட் ஹீ ஒர்க்ஸ் ஃபார் த கவர்மெண்ட். சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டாகவே வைக்கிறது. ஓகே, the second example, I think I will minimize the screen and I will show you. 1 second. Yeah, this is how it comes. I will just zoom the screen. Okay, 1 second. Yes, now you can see the teacher said, yes, I think you can see now. The teacher said the sun rises in the east. The sun rises in the east. This is a common fact, a general fact. Everyone knows that the sun rises in the east. So we can report it like the teacher said that the sun rises in the east. I am not changing the tense. Why? Because it is a universal fact. அதனால நம்மளால மாற்ற முடியாது. sun rises in the west அப்படின்னா அது wrong. Nobody will tell like that. Okay, what is east and west? What do you call in Tamil? East na என்னது தமிழ்ல? கிழக்கு. கிழக்கு. Yes. And what is west? மேற்கு. மேற்கு. அப்ப நான் சொல்றேன் சன் வந்து மேற்கு தான் உதிக்கும் அப்படின்னா அது ராங். அது நமக்கு தெரியும் தப்புன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, நவ் யூ கேன் see some cases here. இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு இது கூட இருக்கு. இப்போ வில் வந்தது அப்படின்னா, இப்போ சிம்பிள் பாஸ்ட் ஐ ஹவ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த டேபிள், பட் ஜென்ரல் இதில் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஐ வில் கோ டு ஸ்கூல் அந்த மாதிரி வந்தது வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஜெகத் செட் ஐ வில் கோ டு ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வந்ததுன்னா யூ கேன் டெல் ஜெகத் செட் தட் ஹீ வுட் கோ டு ஸ்கூல். வில் சேஞ்சஸ் டு வுட். வில் வந்து வுட்டுக்கு மாறும். ஏன்னா அங்கே வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் இருக்குது வில் அப்படிங்கிறது. வில் வந்து வில்லோட பாஸ்டன்ஸான வுட்டுக்கு மாறும்.
இல்லை இப்போ வுட்லேயே தான் வந்தது ஒரு சென்டென்ஸ்னு நினச்சிக்கோங்க. ஜெகத் செட் ஐ வுட் கோ டு ஸ்கூல். அப்போ அதை ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது வுட்டாக தான் வைக்க முடியும், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ ஜெகத் செட் தட் ஹீ வுட் கோ டு ஸ்கூல். அதே மாதிரி கேன் அண்ட் குட் ரிலேட்டட். கேன்ல ஒரு இது வந்ததுன்னா அதை குட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ அப்படிங்கிறது ஜெகத் செட் தட் ஹீ குட் ஹெல்ப் ஹிம். அந்த மாதிரி ஹீ குட் ஹெல்ப் ஹர் ஆர் ஹீ குட் ஹெல்ப் ஹிம். குட்டுலேயே வந்ததுன்னா குட்டாவே வைக்கணும். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஷால் ஷுட். ஷால் வந்ததுன்னா ஷுட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஷுட்டு வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ஷுட்டாவே வைக்கக்கூடாது, ஷுட்டை வந்து வுட்டாக மாற்றணும். ஷுட்டை வந்து என்னவா மாற்றணும்? வுட்டாக மாற்றணும். அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ், இட்ஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் இன் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். ஓகே. அப்புறம் அதே மாதிரி மே வந்ததுன்னா மேயை மைட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். மே சேஞ்சஸ் டு மைட். மைட்டு வந்தால் மைட்டாகவே வச்சுக்கிறது. ஓகே. அப்புறம் மஸ்ட், லாஸ்ட் கேஸ் வந்து மஸ்ட் வந்ததுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாற்றலாம், இல்லை மஸ்ட்லேயே வச்சுக்கலாம். ஐ மஸ்ட் அட்டெண்ட் த எக்ஸாம். அப்போ அனு செட் ஐ மஸ்ட் அட்டெண்ட் த எக்ஸாம். இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அனு செட் தட் ஷீ மஸ்ட் அட்டெண்ட் த எக்ஸாம், இல்லைன்னா ஷீ ஹேட் டு அட்டெண்ட் த எக்ஸாம். அந்த மாதிரி மாற்றணும். அப்போ இந்த ரிமைனிங் இப்போ சொன்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஓகே. அப்போ இது வந்து இப்போதைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 ரூல்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஒரு இது கூட தெரியணும். இப்போ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது என்னது? சிம்பிள் பாஸ்ட்லேயே இருந்தது இல்லையா? இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பை வேறு டென்ஸில் தரேன். சிம்பிள் ப்ரெசண்ட். சிம்பிள் ப்ரெசண்டில் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? டென்ஸ் மாறவே மாறாது. என்ன டென்ஸில் டைரக்ட் ஸ்பீச் இருக்கோ அதே டென்ஸில் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சும் வரும். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ கால் Lakshana. You can read the first one. Tense will not change. Example, Jagat says, I love my country. Direct speech. Indirect speech. Jagat says that he loves his country. Very good. Jagat says, I love my country. இன்டைரக்ட்ல ஜெகத் சேஸ் தட் ஹீ லவ்ஸ் ஹிஸ் கண்ட்ரி. நம்ம அங்கே என்ன பண்ணினோம்? ஐ லவ் மை கண்ட்ரியை ஹீ லவ்டு ஹிஸ் கண்ட்ரின்னு மாற்றினோம். ஆனால் இங்கே லவ்ஸ்ன்னு தான் மாற்றிருக்கோம், டென்ஸை மாற்றலை நம்ம. ஏன்னா இங்கே ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு வந்து செட்டா? நோ, சேஸ். அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இன் த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், நோ நீட் டு சேஞ்ச் த டென்ஸ். லவ்னாலும் லவ்ஸ்னாலும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தானே, ஒன்று ப்ளூரல் ஒன்று சிங்குலர், அவ்வளோதான், வேற டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லையே, டென்ஸில் சேஞ்ச் வரல. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் வந்தது, அப்போவும் டென்ஸ் வில் நாட் சேஞ்ச். ஓகே, லெட் மீ கால் Rakshan. Rakshan, please read. Jagat will say, I loved my country. Jagat will say that he loved his country. ஓகே, நீங்க ரீட் பண்ணும்போது அதை என்ன ஸ்பீச் அப்படிங்கறத கூட ரீட் பண்ணுங்க, சரியா? பிராக்கெட்ல டிஎஸ் ஐஎஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து ரீட் பண்ணுங்க, அப்பதான் இட் வில் லுக் குட். ஓகே, எஸ். ஸோ ஜெகத் வில் சே ஐ லவ்ட் மை கண்ட்ரி. ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது ஜெகத் வில் சே தட் ஹீ லவ்ட் ஹிஸ் கண்ட்ரி. சேம் டென்ஸ், நோ சேஞ்ச். ஐ லவ்ட், ஹீ லவ்ட், அவ்வளோதான். நவ் த லாஸ்ட் ஒன், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்ல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு வந்ததுன்னா ஹேஸ் செட் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், அப்போவும் the tense will not change. Yes, Aradhana, please read with the examples. Are you there, Aradhana? Ma'am. Examples, please read the examples. Okay. Jagat had said, I love my country. DS. Jagat had said that he loves his country. Yes. Had or has? What you are reading? His. Hissa. புரியல. Third. அதுதான், நீங்க ஹேஸ்னு ரீட் பண்ணீங்களா ஹேட்னு ரீட் பண்ணினீங்களா? Has. எனக்கு ஹேட்னு கேட்குது, அதனால தான். ஓகே ஓகே. இப்போ ஜெகத் ஹேஸ் செட் ஐ லவ் மை கண்ட்ரி, இது டைரக்ட் ஸ்பீச். ரிப்போர்ட்ஸ் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வரும்போது ஜெகத் ஹேஸ் செட் தட் ஹீ லவ்ஸ் ஹிஸ் கண்ட்ரி. ஸோ யூ கேன் see that has said அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், ஹேஸ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆர் V3ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. அப்போ ஐ லவ் மை கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஹீ லவ்ஸ் ஹிஸ் கண்ட்ரி அப்படின்னு மாறிட்டு. Okay, so with this we can just wind up today's reported speech class. In the next class we will learn some more interesting topics about reported speech. நமக்கு reported speech வந்து ஒரு class கூட தேவைப்படும் cover பண்ண. Okay, so now we can do one thing, we will read a small story. Okay, we have 5 more minutes இல்லையா?
We will read one small story and we will understand the moral of the story and then we will wind up the class. Okay. So the name of the story is Daisy and Sammy. Daisy and Sammy. So who are Daisy and Sammy? Let us see. Okay, so who is interested to read the story? This is a very short story only. Very small story. So one person is enough to read. Okay, two people have raised their hands. Okay, let me call Lakshana first. After that, Aradhana can also read. Okay. Yes, Lakshana, please read it. Start reading. Once upon a time, there was a duck named Daisy and a squirrel named Sammy. They lived in a park near a pond. Daisy swam in the pond and Sammy ran in the trees. One day, Sammy dropped his favorite nut in the pond. Daisy got it for him. Sammy thanked her and gave her some nuts. They became friends and shared snacks every day. Everyone in the park loved their friendship. Daisy and Sammy showed that even though they were different, together they made a wonderful friendship. Together. Okay, it's not together. Together. Can you read it? Together. Very good. Together they made a wonderful friendship. Very good, Lakshana. Well read. Okay. Good reading. இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணணும் கார்த்திக். ஓகே கார்த்திக் வந்து இப்போ 6th இருக்கீங்க. இப்போ லக்ஷனா வந்து 5th கிரேட்ல இருக்காங்க. ஓகே Yes, madam. அவங்க வாசிக்கிறியா? அவங்க ரீட் பண்ற ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்மால் குட்டி ஸ்டோரி தான் இது. ஸோ இந்த ஸ்பீட்ல உங்களுக்கு ரீட் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணி இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங் ஸ்மால் ஸ்டோரிஸ் லைக் திஸ் பை ஸ்டோரி புக்ஸ். ஓகே குட்டி ஸ்மால் ஸ்டோரி புக்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப பெருசுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது, குட்டி புக்ஸ்க்கு தான் போகணும் இப்போ இந்த ஏஜ்ல நீங்க. ஓகே அப்போ ஸ்மால் ஸ்டோரி புக்ஸ் வாங்கி ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணினீங்கன்னா யூ வில் லேர்ன் ஹவு டு ரீட் ஈஸிலி. ஓகே fine. Yes, Aradhana, you can also read it. Okay. Daisy and Sammy. Once upon a time, there was a duck named Daisy and a squirrel named Sammy. They lived in a park near a pond. Daisy swam in the pond and Sammy ran in the trees. One day, Sammy dropped his favorite nut in the pond. Daisy got it for him. Sammy thanked her and gave her some nuts. They became friends and shared snacks. They became friends. Okay, past tense. Became. Okay. Snacks every day. Everyone in the park loved their friendship. Daisy and Sammy showed, and even though they were different, together they made a wonderful friendship. Very good, very good. So you can see this story is about two creatures. One is a duck and other one is a squirrel. What is a squirrel? Daisy. Okay, that is okay. What is a squirrel nu keten. Squirrel na ennadhu nu keten. What is a squirrel in Tamil? Anil. Anil, very good. Okay, so once upon a time there was a duck named Daisy and a squirrel named Sammy. So these two creatures were living in the same pond, near the same pond only. Pond na ஒரு சின்ன ஒரு குளம். Okay, that is called pond. Daisy used to swim in the pond. Okay, அப்போ இங்க swim ஓட past tense தான் கொடுத்திருக்காங்க. Swam. Daisy swam in the pond. Swam na past tense of swim. Okay, and Sammy ran in the trees. Run ஓட past tense ran. One day what happened? Sammy, that is the squirrel, dropped his favorite nut in the pond. தண்ணியில போயிடுதா என்னோட நட்டு. So what happened? Daisy is already there in the pond only, no? So what she did? She got the nut for him. So Sammy became very happy and he thanked Daisy and gave her some nuts. So he started sharing some nuts with Daisy also. And finally they became friends and started sharing snacks every day. And everyone in the park also loved their friendship. Oh, இப்படி ரெண்டு creatures friends இருக்காங்களா அப்படின்னு நினைச்சேன். Okay, because one is a squirrel, the other one is a duck. அப்போ ஒரு squirrel and duckம் friends இருக்காங்கன்னா that is something very interesting. Yeah. So Daisy and Sammy showed that even though they were different, actually the even through illa even though அது typing mistake வந்திருக்கு. Even though they were different, together they made a wonderful friendship.
friendship. So what is the moral of the story? You can find different morals. Any moral that you can tell from this story? I have a moral in my mind. We should share everything. You should share everything. Very good. That is one thing. We should build friendship with everyone. Very good. Irrespective of age or gender or caste or community, you should not see any of these things. See, when I was like you, I did not have much friends. I was in Chennai, so we were in the third floor, and I only had a small little girl. When that too, when I reached third standard or fourth standard, only I got this girl as my friend. She was only 3 years old, and she comes to my home calling Anu, Anu, Anu. She used to come to my home. So my friend was this little girl only. And also my mom's friend, our neighbor was a mommy, and that mommy also was my best friend. So see, mommy was 60 or 65 years old. I was just 8 or 9 years old. So see that the age difference. So there is nothing called like there is nothing to be biased here. Okay, ஒரே ஏஜ் குரூப்ல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் there is no rule. You can be friend with anyone or everyone. Okay, that is one thing. You have to be friends with everyone. Good. No enmity should be there. And we can also say, no, have you heard this moral? A friend in need is a friend indeed. Have you heard that moral? A friend in need is a friend indeed. Okay, that is also a moral. So three morals kadachadu. You should always learn to share everything. Then you should always be friends with everyone. Then the third one, as I told, a friend in need is a friend indeed. Okay, so I hope you loved this story. In the next class we will also learn some other interesting stories. Okay, so thank you students. Did you understand today's direct speech and reported speech? Yes, Any ma'am. doubts that? Okay, fine. So we will continue in the next class. So meet you on 23rd, next Sunday. Okay. So எல்லா class attend பண்ணுங்கடா. Okay. And Rakshan, when is your exam starting? Board exams? 28th, ma'am. Next month, 28th. Ninth annual exam completed. You are in 9th or 10th? Ninth completing. You are completing 9th. Okay, okay. I'm sorry. Jenny, you are in 10th typo. Are you in 10th now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So March 28th தான் start ஆகுதா? Yes, ma'am. Okay, so you have time. Okay, okay, okay. So till this month we will have our English classes. In March I don't know whether we will have classes because of the examination. What about others? Aradhana, Lakshana, உங்களுக்கெல்லாம் எப்போ exam start ஆகுது? March 10th, ma'am. Okay. Also for Aradhana also? 28th, I think so, ma'am. Okay, okay. That is for SSLC, no? 10th standard, no? Okay, anyways we will see. Let me discuss with sir. This இந்த month நீ நமக்கு எப்படி ஒரு class கூட இருக்கு. மார்ச்ல என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது we will discuss and we will let you know in the group. Okay? Ma'am, they started 10th. 10th start பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. This week. Okay, okay, fine. Okay. So 10th ஆனா ஜெனி 10th தானே அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலையேடான்னு புரியல எனக்கு. சிபிஎஸ்சிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்களா இருக்கும். 15th yesterday the exams CBSE exams started yesterday. February 15th ke start பண்ணிடுச்சு board 10th exams. Okay students, so meet you on next Sunday then. Okay, bye bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.